Yeah. Okay, I will use the mic then because they all different. Yeah, because all the Indonesian here. Okay. Sekali lagi shalom buat kita sekalian. Shalom. Merdeka. Happy Independence Day. Merdeka. Hey, Merdeka also know right? Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Sorry, the Merdeka is not from Singapore. It's from Indonesia. Okay, today is Indonesian Independence Day. That's why they're all very friend. Right here, it's Merdeka. Oke, jadi hari ini kita merayakan ulang tahun untuk kebaktian bahasa Indonesia yang ke So today we are celebrating the anniversary of our Indonesian ministry, 12th anniversary. Oke, jadi ini bukan sekedar sebuah perayaan usia. So this is not just a celebration of how old we are of age, Tapi juga adalah peringatan akan kasih karunia dan kesetiaan daripada Tuhan. but it is also to remember of God's love and faithfulness Yang menyertai pelayanan daripada kebaktian bahasa Indonesia ini. who has been with the Indonesian ministry through the years. Coba kita melihat kiri kanan ya. Kiri kanan kita, muka belakang So kita. look at your left and your right, front and back. Yeah. Orang-orang yang lama di sini, orang-orang yang baru juga di sini yang kita nggak kenal. So we have those who have been coming for many years and also those who are new. Maybe we don't know. Jadi ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini masih bisa duduk di tempat ini. And all this is possible because of God's faithfulness. Tapi yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah kalau Tuhan begitu mengasihi kita, begitu memberkati kita, pertanyaannya untuk apa? But the question that we want to think about this morning is, if God loves us so and God bless us so, what is the purpose? Jadi Tuhan memberkati kita itu untuk apa? So why does God bless us? Jadi jawabannya sederhana sekali. Kita diberkati adalah untuk menjadi And the answer is simple. We are blessed so that we can bless. Blessed to be a blessing. Jadi ini adalah tema khotbah yang akan saya sharingkan pada hari ini. So this is the sermon title that I'll preach on this morning. Jadi saudara-saudara, pernah nggak kita itu dititip barang atau oleh-oleh dari seseorang untuk seseorang? Have you ever been, maybe someone put a gift to you so that you can pass it on to other? Nah, misalnya kita bekerja di sini di Singapura, biasanya ada orang titip gitu ya, dari Singapura ke kampung ya, atau dari kampung dititip kemari. Like maybe for example, if you're working in Singapore here, and then your friend say, "Can I pass this to you so that you can pass it on to maybe someone, your relative in the village?" Jadi yang dititip ini punya tanggung jawab. So if the person that you pass on, you have a responsibility untuk meneruskan barang itu kepada orang yang dituju. to pass on this gift, this package to the person that he wanted to give to. Jadi kalau kita tahan misalnya, ya kita simpan sendiri. Kalau makanan kita makan sendiri, tentu yang menitip barang itu akan merasa kecewa. So if we keep it, for example, if it's food, then we go and eat it, right? So the person who pass it on to us, to pass to others, will surely be disappointed. Bukan hanya kecewa, tapi juga mungkin akan marah. So not only disappointed lah, angry lah. Pernah nggak begitu ya? Ever like that? Pernah ya? Nah, Iya. pernah. Berarti ada yang nitip kamu makan makanan itu. Oh bukan kamu makan, kamu yang menitip. Oh ya. Ever Iya, perasaannya kesal, perasaannya marah. Jadi demikian juga berkat Tuhan. Kita dititipi berkat oleh Tuhan bukan untuk ditahan, tetapi untuk dibagikan. So that is the same with God's blessing and God's grace. God's grace is given to us not so that we can hoard it and keep it for ourselves, but so that we can pass it on to others. Jadi inilah yang kita lihat dalam hidup Abraham. Tuhan memanggil Abraham bukan supaya dia hidup nyaman, tetapi juga lewat dia firman Tuhan mengatakan semua bangsa mendapatkan berkat. And this is the case with Abraham. So God blessed Abraham
so that he can. It's not so that he can live in a comfortable life, but it is so that he can also be a blessing to the many nations around him. Agar menjadi berkat. Jadi pertanyaannya untuk kita, kalau hidup kita saat ini, apakah hidup kita lebih mirip dengan gudang berkat disimpan atau saluran berkat dibagikan? So the question that's given to us is: are we like grace warehouse or blessing warehouse where we just keep everything, hoard everything, or are we like a channel of blessing where we pass it on to others? Jadi poin yang pertama adalah kita diberkati adalah karena anugerah daripada Tuhan. So we need to remember that we are blessed because of God's grace in our life. Firman Tuhan mengatakan, sama-sama yuk kita bacakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Perhatikan. So that one is taken from Genesis 12:8. I will make you into a great nation. Yes. Oh, that's right. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Oke, jadi perhatikan, Abraham bukanlah orang yang pintar, bukan. Abraham juga bukan yang paling kaya, bukan. Ataupun yang paling kuat, bukan. So we need to know that Abraham is not the smartest, not also the richest or the strongest. Tetapi dia dipilih semata-mata karena anugerah Tuhan. But why was he chosen? It is solely because of God's grace. Sama seperti kita hari ini, kalau kita hidup masih bernafas, Yeah, so it is the same with us. If we today we are still alive and we are still breathing, masih punya kesehatan, and we still have our health, punya keluarga, we still have our family, punya bos, we still have our employer, punya majikan baik atau nggak baik ya, whether bad or good, still have our employer. semua itu anugerah daripada Tuhan. All this is because of God's grace. Banyak orang di luar yang mau bekerja, There's a lot of people out there who want to masuk work Singapura, in Singapore, nggak bisa. cannot. Kenapa? Why? Ada yang kesehatannya nggak sehat, There are many people with health problem. ada yang dikarenakan punya kasus. There are some cases that prevent him from working. Jadi helper di Singapura nggak boleh punya crime record, itu nggak boleh. So if you are a helper in Singapore, you cannot have a criminal record. Kalau sempat dilaporkan satu kali, selamanya nggak boleh masuk Singapura, tidak boleh kerja. So if you got reported even once, you can never ever work in Singapore. Blacklist. Blacklist. Kita punya teman satu, karena pinjam duit dengan Along tidak banyak, 300. So we used to have a friend who, because he borrow money from Along, not a lot, only $300, Itu karena benar-benar butuh dia. and because she really needs it, Dia sudah kerja di sini 6-7 tahun, kerjaannya good, bagus. and she's been working here 6-7 years, and she's been working good. Tapi karena Along ke rumah mencari majikan, majikan takut lapor polisi. But because Along went to her house and looked for the employer, so employer scared, so call police. Akhirnya di blacklist, selamanya nggak boleh masuk. And because of that, she was blacklisted and can never ever enter Singapore. Ada yang pengen kerja, pengen masuk, nggak bisa. Kenapa? There are others who also want to come, but they cannot. Why? Kenapa? Why? Kenapa ya Junita? Kembali. Why, Julita? Usia. Oh, because of age, Nggak bisa masuk. so cannot enter Singapore anymore. Jadi hari ini kalau kita bisa di sini, kita bisa bekerja, kita harus ingat semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. And because of that, if we are here and we are still able to walk, we need to remember that it's all because of the grace of God. Kemudian hal yang lain, kita berpikir kalau ulang tahun, hari ini ada yang ulang tahun. And we also want to think like birthday, anyone's birthday today? Actually, Joshua Fu. Joshua Fu birthday. Birthday. Joshua Fu. Happy birthday. Ada lagi yang ulang tahun tanggal 17? Tanggal 17, selain Indonesia ulang tahun, ada yang ulang tahun. Anyone else birthday today? No one? Kalau ada, nanti kita undang makan. Ya. Nanti kita makan semua ya, semuanya ulang tahun. It's okay, later we eat, we have a meal. Jadi bayangkan kalau seorang anak ulang tahun atau kita ulang tahun, kita dapat hadiah.
So imagine if it's your birthday today or when is your birthday, you usually get a present. Kalau yang namanya hadiah itu, numpang tanya itu karena kita bekerja, kita dapat atau bagaimana? Now, if it's a present or gift, do you think you earn it because you work for it? Karena apa? Karena kita baik ya, baru dikasih ya kan? Kalau nggak baik nggak dikasih ya. So she said it's because I'm good, that's why they give me present. But I think it's because the other person is good maybe. Kamu baik ya? Are you kind? Are you good? Kurang tahu ya. Jadi kalau begitu harus baik sama semua orang. Jadi kalau nanti dia ulang tahun, semua orang kasih dia hadiah. Nah, ya. So if you're nice and kind to everyone, then everyone will give you. Tapi sekali lagi itu bukan karena usaha kita. But again, it is not because of our effort. Jadi bayangkan seseorang yang melakukan kesalahan, seandainya masuk penjara, kalau dia keluar penjara dikasih kesempatan yang kedua. So imagine if someone went to jail and then when he was released from jail and he had given another chance. Maka ini juga adalah berkat daripada Tuhan. And this is also the grace of God. Banyak di Singapura orang-orang yang masuk penjara, keluar masuk, kemudian setelah keluar dia bertobat, dia ada di masyarakat dan bahkan bekerja di tengah-tengah masyarakat. And there are many who went to jail and then when he was released and is able to work. Banyak orang takut, apalagi tahu mereka punya record pernah masuk penjara atau mantan nabi. But even when you are working, a lot of employers are scared, especially if you have a criminal record. Tetapi sekali kalau mereka diterima, maka ini adalah berkat atau kesempatan kedua yang Tuhan berikan. But if you are accepted, then you must give thanks because this is God's grace. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah jangan pernah kita lupa asal usul kita. So we need to remember where we come from. Asal usul daripada berkat yang kita terima. And we need to remember where God's grace is coming from. Kalau kita sadar, If we remember, if we consider something, okay. If we realize, okay, semua adalah dari Tuhan. everything is from God. Makan nafas kita ini. Even our breath is from God. Belakangan saya ada belajar orang Yahudi bagaimana menyebutkan nama Yahweh. Now lately I studied of how the Jews pronounce the name of Yahweh. Bagaimana mereka menyebutkannya, And melafalkannya. how do they pronounce it, the name Yahweh? Itu seperti bernafas, And it is like breathing. mengingatkan mereka betapa besarnya Tuhan dan dari mana saya berasal. It is as if they remember where they come from and how great God is. Ikutin saya ya. Okay, Mereka menyebut Yahweh seperti ini. so they pronounce Yahweh like this. Inhale and exhale. Okay, bernafas ke dalam dan keluar. Untuk mengingat dari mana mereka itu berasal. And it is to remember where they come from Betapa besarnya Tuhan. and how great God is. Dan mereka bahkan tidak boleh menyebutkan dengan mulutnya Tuhan, nggak boleh. And because of that, they cannot even pronounce it with their lips to say God. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Because God is holy. Tapi hari ini kita boleh bersama dengan Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi adalah karena anugerah daripada But today we can be here to worship God and to be with God. All that is because of God's grace. Jadi kalau kita sadari semua ini dari Tuhan, And because of that, we need to realize that all this, everything that we have comes from God. maka hati kita akan dipenuhi dengan And because of that, if we realize that, then our heart will be filled with thanksgiving and joy. dipenuhi dengan kerendahan hatinya. And it will, we will also be filled with humility. Bukan karena saya, tapi karena berkat daripada Tuhan. It is not because of us, but it is because of God's grace. Di dalam kitab Ayub Tuhan juga mengatakan Tuhan memberi, Tuhan juga mengambil. And the book of Job, it says that the Lord gives and the Lord takes away. Pujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Poin yang kedua, berkat harus dibagikan. My second point is that blessings must be shared or be passed on. Jadi ayat tadi dilanjutkan, firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi berkat. So if you look at the passage just now, it says that you will be a blessing. Jadi sekali lagi artinya berkat bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. So
again, the blessings that we receive is not so that we can keep that for ourselves, tetapi dibagikan. but it is to pass it on to others. Firman Tuhan juga mengatakan memberi itu lebih berbahagia daripada. And because of that, the word of God says that it is more blessed to give than to Jadi receive. sebenarnya juga itu sama dengan banyak-banyaklah memberi. Because of so the interpretation of that can be give lah, give a lot lah, because it's better than to receive. Maka Tuhan akan terus memberkati kita. And because of that, the more you give, the more you will be blessed by Maka berkat God. Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. And because of that, God will flow through us. God's blessing will continue to flow through us. Jadi ada sebuah ilustrasi, tapi juga nyata sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu tentang Danau Galilea dan Laut Mati. So there's an illustration that I want to show. It's about the Sea of Galilee, also the Dead Sea. Ya, kita mengetahui bahwa sebenarnya Danau Galilea dan Laut Mati dua-duanya mendapatkan aliran air itu dari tempat yang sama. Now, if you know that both the Sea of Galilee and the Dead Sea, they come from the same source of water. Kita lihat ya, ini Jordan River, ya. Jordan River, Bagian northnya, bagian utaranya itu apa? Sea of Galilee, yang di atas itu Galilea. Galilea, ya. Tapi Danau. sebenarnya danau, ya. Tulisannya laut. Kita lihat di bawah ini, south ya, di selatan itu apa nih? Di selatan adalah Laut, oh sorry, in the south is the Dead Sea. Laut Mati. Alirannya sama, ya. Ya. Di atas itu kita melihat di Galilea itu dipenuhi dengan kehidupan. So they have the same source of water, but as you can see, the Sea of Galilee is full of life. Sedangkan di Laut Mati, namanya saja sudah mati, semua apapun yang ada di dalam itu, makhluk itu, hidup itu tidak bisa hidup di dalam. Whereas in the Dead Sea, because the name is dead, so everything dead lah. Mati. Kenapa? Dead. Why? Oh, why dead? Kenapa? Karena di Galilea ada tempat air itu mengalir keluar. Why? Because in the Sea of Galilee, there's actually water flowing out of the Sea of Galilee. Sedangkan di Laut Mati terus masuk aja, nggak ada keluarnya. Whereas in the Dead Sea, water keeps coming in, but it cannot go out, cannot flow out. Hanya menerima, So you only receive, tidak memberi. you don't give. Hasilnya mati, Because of that, you are dead. The result is dead. gersang, Barren, penuh dengan garam, full of salt, tidak ada kehidupan. no life. No life at all. Jadi begitu juga dengan hidup kita. Kalau hanya terima berkat melulu, And that is the same with our life. We keep receiving blessings from the Lord, tanpa memberi, and without giving. maka firman Tuhan mengatakan hidup kita akan seperti laut mati, Because of that, the Word of God will tell us that our life will be like the Dead Sea. akan stagnan, It will be stagnant, dan juga akan mati. and it will be dead. Jadi berkat harus dibagikan. And because of that, we need to let it flow out. We need to share the blessing that God has given to us. Duit saja. Orang sekarang duit sekarang di Indonesia nggak mau taruh di bank ya. Even like money, now a lot of people don't want to put money in the bank. Kalau lebih daripada 6 bulan ya, If you 3 bulan ya. Oh, this is actually a new rule in Indonesia. Okay, this is very interesting. You should listen to this. Okay, Yeah. so in Indonesia, if within 6 months, Yeah. your bank account, No activity, if there's no activity in your bank account, okay, within 6 months, iya, maka akan di freeze accountnya. and they will freeze your account. Do you know that in Indonesia that's what happened now? So if you have money in the bank and within 6 months there's no activity, that means you never draw money or whatever, they will freeze your account. Yeah. Bukan hanya itu, kalau kita nabung, enggak ngambil, di freeze juga. Not only that, if you just put money, but you never take money, they will freeze your account also. Who wants to move to Indonesia now? Jadi kalau ada masuk harus ada keluar. And because of that, actually, yeah, and because of that, so you put money, you must also take out lah. Okay, that's the lesson. Jadi banyak orang akhirnya nggak mau simpan di
di bank, simpan di bantal, simpan di kaleng, seperti dulu simpan di tanah ya. And because of that, there are many people who don't want to keep in the bank anymore. They keep it under their pillow, under their bed, in the Milo can. You know the Milo can. Tapi apa yang akan terjadi? But what will happen if you do that? Seperti di Malaysia ada satu orang simpan duit begitu banyaknya, dia simpan cash, akhirnya dimakan rayap, dia juga nggak tahu. No, so it's like a case in Malaysia. If you keep money like that under your bed and you never use it, what happen? The white ants, is it what? Some kind of insect will eat it lah. Basically, it will destroy the money. Jadi kalau ada itu firman Tuhan kan, pakailah menolong orang lain, maka hidup banyak orang akan mendapatkan berkat. And because of that, you need to use it, let it flow out of you so that it can be a blessing to many. Ada satu lagi fakta yang menarik. There's another fact that's interesting. Di Indonesia ini so many interesting things happen. Di sini banyak sekali fakta-fakta yang menarik. Ya. Beli emas, Buy gold. sekarang banyak emas palsu. Now a lot of fake gold. Jangan lihat warnanya saja, Don't look at the color. lihat dalamnya. Look at the inside of the gold. Saya belakangan ada dititipin jual emas oleh seorang nenek-nenek. There's someone who asked me to sell gold by one of the ama, Dia sudah simpan 70 tahun emasnya. and she keep the gold for 70 years. Dia bilang saya mau jual, tolong dong, ini dulu orang hutang sama akong, kemudian nggak bisa bayar, pakai emas bayarnya. She said she want to sell it because last time somebody owe akong money, but the person cannot pay, so that's why the person pay with gold. Saya tanya berapa, dia bilang dulu ini 70-an juta. And then I asked how much is this gold? Then she said in my time it was about 70 million. Rupiah, not dollar. 70 million. Saya bawa ke toko emas, So I brought the gold to gold shop. warnanya cantik sekali. Wow, beautiful color. Setelah 70 tahun baru keluar melihat matahari emasnya. So after 70 years, finally the gold got see some daylight. Saya taruh di timbang, So I put it and then they weighed it, 500 gram. 500 gram. Setelah itu dia bilang kita tes ya. And after that she said, we will test, okay? Oke, saya bilang silakan tes. Then I said, okay, let's go. Kemudian dia keluar, emasnya dari mana belinya? Yeah, after he test, he come out and then ask me, where do you get the gold from? Huh? Why? Kenapa? Ini Why? emas palsu, Because this is fake gold. fake gold. Saya bilang serius? And I said, are you serious? Iya ini emas palsu, coba Yes. buktikan. Yes, Dia this is ambil gold. alat, you see. And then after that, she take out a machine and then she tried to test it and then it beat All all. It zero. says all 000, that means fake gold. Oh yang bawah dibalik, zero. Jadi What about the other side? emas Says sekali. it's not gold, it's all fake gold. Jadi disimpan lama-lama juga. Itu ya kan Ah, beda sorry. nilainya. Dikirain emas beneran disimpan 70 tahun. So if you keep long also, if it's cannot turn gold lah. Setelah dia mau pakai hari ini ternyata emas palsu. So when you want to use it, it is fake gold. Jadi di Indonesia sekarang banyak dijual emas palsu ya. Because of that, in Indonesia now a lot of fake gold. Ya, jadi jangan disimpan lama-lama ya. So don't just keep it for a long time. Bagikan waktu kita, bagikan talenta kita, bagikan harta kita untuk menolong sesama. Okay, so use our time, use our talent, use our what God has given us. Amin. To help others. Yang nggak punya aminnya Tuhan gitu ya. Tolong dong saya gitu ya. Yang ada itu diam-diam, aduh jangan dong saya gitu ya. There are some who has a lot of money keep quiet because they don't want to Jadi pertanyaan untuk kita, siapa orang di sekitar kita pada minggu ini yang kita bisa bagikan berkat Tuhan? So the question is, who among us, around us, that we can share God's blessing with? Poin yang ketiga atau yang terakhir, menjadi berkat adalah misi daripada Allah. And the last point is to become a blessing is a mission that God has given to us. Ayat yang ketiga mengatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. And it is on verse 3, it says that because of you, all nations on earth will receive blessings.
Jadi janji ini akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. And this promise to Abraham was fulfilled in the person of Christ. Jadi kita sebagai keturunan rohaninya Abraham, maka kita ikut di dalam misi yang sama membawa berkat bagi dunia. And we as a spiritual descendant of Abraham, we will join the mission together to bring about God's blessings to others. Jadi Abraham adalah bapa iman kita, bapa iman rohani kita. And because of that, Abraham is our spiritual forefathers. Maka kita harus juga punya iman yang bukan hanya menerima daripada Tuhan, tetapi juga iman yang memberi kepada orang yang Because of that, we also need faith. There's not only about taking, but faith is also about giving. Seperti kita yang di sini helpers ya, kita setiap hari pasti masak ya. And just like how most of us here are helpers, every day they are cooking. Coba bayangkan kalau garamnya di sana, minyaknya di sana, mericanya di sana, kecapnya di sana waktu kita masak, tetapi nggak ada satupun yang kita mau buka, kita mau bagikan kepada kuah atau sayur itu. Now imagine if you are cooking, all the spices are around you, soy sauce, sugar, whatever, but you don't want to use that and put it in your dishes. Maka nggak ada gunanya. Because of that, it's useless. Disimpan nggak ada gunanya. If you keep it, it's useless. Jadi berkat bukan cuma di gereja, jadi berkat bukanlah hanya di gereja, tapi di kantor, dimanapun kita berada, jadilah berkat dimanapun kita ada. And because of that, when we are blessed, we don't only use it in the church, but we must also bring a blessing in our office, wherever we are. Ini misinya Tuhan, And this is God's mission unto us. yaitu memberi. And He wants to give. Kalau kita memberi, maka kita akan diberi. And if we give, then we will give. We will receive. Enggak ada orang yang menolong orang lain, memberi pada orang lain, lalu jatuh miskin. Now there's no one who give unto others and then become poor. Saya di dalam keluarga itu kadang itu saya ada sedikit kesaksian, kadang suka membantu ya anggota keluarga yang susah. And this is just a small testimony. Sometimes within my family, I like to help other family members who are in difficulty. Tapi ketika sudah dibantu, itu kadang enggak berterima kasih. But sometimes after you help them, ya, after you help them, they don't give thanks. I mean, they don't thank you. Yeah. Kemudian sering saudara-saudara yang lain mengatakan, ngapain kamu bantu orang itu? And because of that, there are other family members who ask me, why you go and help this person? Di muka kamu mereka memuji kamu, tapi di belakang kamu menjelekkan kamu. Yeah, because right in front of you, they praise you, wow, you're so kind. But behind you, they spoil your name, they talk bad about you. Jadi untuk apa menolong mereka? So the question is, why do I need to help them then? Koko lu bodoh sekali. Pastor, you're stupid. Sorry lah. Oh, this pastor also be stupid. So both of us is stupid. How about all of us is stupid? Oke, jawabannya apa? So what do I answer them? How do I answer them? Kalau Anda itu responnya apa? But if it's you, how would you respond? Ini berhubungan saya mengatakan misi kita. And this is in connection with God's mission for us. Jadi saya tanya kembali kepada adik saya. And I will always ask those who question me. Ketika saya menolong dia, itu pada saat dia bagaimana? When I help him, what is the state that he was in? Kesusahan. He was in poverty or he's in the state of needs. Setelah saya bantu, hidupnya terbantu nggak? Now, after I help him, does it help him? Does his life change? Hidupnya berubah nggak? Is there a change in his life? Dia bilang iya. And he will say yes. It helped him. Maka saya bilang, puji Tuhan, tujuannya sudah tercapai, misinya sudah tercapai. And because of that, I say, praise the Lord, because God's will has already been done and God's mission has already been done. Karena pada awal saya menolong dia bukan untuk dia puji saya, bukan. Because when I help others, it's not so that he can praise me back. Saya menolong dia bukan agar dia nanti dia tolong saya balik, bukan. I'm not helping him so that he can help me back. Jadi tujuan saya sudah tercapai. And because of that, my objective has been met. Jadi that is enough, cukup sudah. And that is enough for me.
Jadi sekali lagi, ini adalah misi yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. And because of that, this is God's mission given Jadi to us. motif kita itu penting. And because of that, the motive of why we are doing what we are doing is important. Karena semuanya daripada Tuhan, Because everything comes from the Lord, semuanya akan juga kembali kepada Tuhan. and everything will return back to the Lord. Maka biarlah selagi kita hidup dipakai untuk kemuliaan Tuhan. And because of that, while we are still alive, we must use it for the glory of God. Jadi menjadi berkat adalah misi daripada Allah. And because of that, to become a blessing is God's mission. It's called. Pertanyaan kita hari ini, siapa orang yang Tuhan ingin kita jamah dan kita kasihi pada minggu So the ini? question to us this morning is like, who are the people that God wanted us to touch and to bless? Sebagai penutupan, And just as a closing, jadi biarlah kita ingat 3 hal. Kita diberkati karena anugerah Tuhan. we need to remember this 3.1. We are blessed so that we can be a blessing. Kemudian yang kedua apa? Berkat harus berkat. Berkat harus dibagikan. And the second one is blessing must be passed on. Siap membagikan? Are you ready to pass on the blessing? Later the nasi padang is not enough. Bagi-bagi ya, share ya. Scared not enough. Sharing is caring. Sharing is caring. Kemudian menjadi berkat adalah misi Allah. And because of that, to become a blessing is a part of God's mission. Jadi tadi saya sudah menyampaikan ilustrasi tentang Danau Galilea dan Laut Mati. And just now I will give an illustration about the Sea of Galilee and the Dead Sea. Pilihlah seperti Danau Galilea, Choose the Sea of Galilee. hidup dan menghidupkan. Live and give life to others. Jangan seperti Laut Mati yang hanya menerima dan akhirnya kering dan mati. Don't be like the Dead Sea that just receive and then in the end become dry and dead. Mulai minggu ini jadi berkat, mungkin tidak dengan materi tapi dengan senyum. Okay, so we start small this week. We become a blessing not by maybe giving money, but with a smile, Dengan doa. with a prayer. Kalau ada, tolonglah sesama kita. If you can, you help others. Jangan tunggu nanti saya kaya baru saya tolong dia, jangan. Don't wait until wow, when I reach, then I will help you. Jangan tunggu nanti kalau saya sudah kuat baru saya bantu dia. Don't wait until wow, when I'm strong, then I will help you. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita. But start with whatever God has given to you. Yang terakhir, Tuhan tidak memberkati kita supaya jadi gudang, Last one, we are blessed by God not so that we can be a blessing warehouse, tetapi supaya menjadi saluran. but so that we can be a channel of blessing. Kiranya Tuhan memberkati sekarang. Kita sekali. Amin. Yeah, so may the word of God bless all of us. Mari kita berdoa ya. Let us pray. Bapak yang di surga, kami bersyukur dan kami menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah berasal daripada Engkau. Untuk itu Tuhan, kami berdoa, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami iman yang lebih, yang bukan hanya iman untuk menerima, tetapi juga iman yang untuk memberi kepada orang lain. Karena kami tahu Tuhan, dengan kami memberi Bapak, maka akan ada banyak-banyak orang di sekitar kami akan mendapatkan berkat dan yang bahkan hidupnya akan diubahkan. Karena ini adalah panggilan daripada berkat ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebaktian bahasa Indonesia yang pada hari ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-12. Tuhan, kami tahu semua ini adalah karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Pakailah kebaktian bahasa Indonesia ini juga, pakailah setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat Tuhan bagi lebih banyak orang yang ada di luar sana. Melalui perkabaran Injil, melalui perbuatan baik kami Tuhan kepada mereka, melalui kesaksian hidup kami Tuhan. Kami menyadari meski kami kecil Tuhan, tapi kami menyadari Bapak, kami harus setia di dalam perkara yang kecil. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan Bapak, biji sesawi juga adalah yang terkecil dari semua biji Bapak. Tetapi sekali lagi Bapak, Engkau mengatakan biarlah biji iman kami seperti biji sesawi Tuhan, sehingga dapat bertumbuh menjadi pohon yang dapat menjadi berkat bagi banyak-banyak kehidupan yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, pakai kami, berkati keluarga kami Tuhan, dan jadikan kami saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur sama-sama. Amin.